Please be seated. Now I request our respected head of the department, Dr. S. Kanita ma'am, to deliver the welcome gathering. For this one-day workshop on basic concepts of laboratory animal care in biological research. Welcome, sir. My special welcome goes to our another resourceful resource person, Dr. Ramesh, sir, who is serving as Assistant Professor in the Department of Biochemistry, JJ College of Arts and Science, Autonomous, Pudukottai. Welcome, sir. I also extend my warm welcome to my fellow mates, faculty members who shoulder me in organizing and conducting all the events. I welcome each and every one of you, and my special welcome goes to all the participants, each and every participant, because this time we have received participants, we have got participants from nook and corner of Tamil Nadu, not only from Tamil Nadu, but from other states, from Uttar Pradesh also we have got the participants. So I would like to take this opportunity to thank each and every one of you for having faith on us and coming over here and raising this occasion. Also, I request all of you to make use of this wonderful opportunity, because Dr. Karthikeyan sir, he is expert in handling the animals, laboratory animals, especially the mice. So you can have detailed look over how you can maintain the laboratory animal, especially the mice, for your research purpose, and also how you can make use of the in vivo studies so that you can have your research work done in a very successful manner. In the same way, Dr. Ramesh is expert if the many questions you ask them, it will be helpful for you to inculcate all the skills which are required for taking up the in vivo studies, both in mice as well as in zebrafish. Apart from that also, if you have got any queries related to in vivo studies, you can make use of these two resource persons. So once again, I welcome each and every one of you for this one-day state level workshop. Thank you. Thank you, ma'am. Now I request Mrs. Ravani ma'am to kindly introduce our chief guest. Good morning. Today's chief guest, Dr. Karthikeyan sir, Assistant Professor, Food Science and Nutrition, Periyar University. He has completed his MSc, MPhil, PhD, and he has 8 years of experience in food chemistry and nutrigenomics. He is presently working as an assistant professor in the Department of Food Science and Nutrition. He has guided 5 PhD students and 1 has completed, 4 is undergoing, and he has conducted 6 special lecture talk, 4 workshops, 2 invented faculty development programs, and 4 national conference and 1 international webinar.
and he has many reputed journals paper has been published. Welcome. Thank you, ma'am. Now I request Dr. Bhaskar Bhubadi sir to honor our resource person, Dr. K. Karthikeyan sir with a shot, and Dr. S. Kanita ma'am to present the sheet. అది సెంట్రల్ Now I request Dr. Bhaskar Bhubadi sir to introduce our chief guest, Dr. R. Ramesh sir. Good morning, everyone. It's my great pleasure to welcome our respected guest, Dr. R. Ramesh, Assistant Professor. Today, I also feel very happy because Dr. Ramesh is not only our distinguished guest, but also my friend and colleague. It's my privilege to introduce someone whom I know personally and admire for his dedication to teaching and research. Dr. Ramesh has completed MSc, B.Ed and PhD. He has over 8 years of teaching experience and is currently serving as an assistant professor at JT College of Arts and Science. He is an active researcher in the field of zoology, aquaculture, environmental science and nanotechnology. He has published more than 16 research papers and national and international journals and has actively participated in many national and international conference, seminars and workshops. Dr. Ramesh has received several prestigious fellowships, including the University Research Fellowship and UGC Research Fellowship for meritorious students and the Dr. T.S. Kotari Postdoctoral Fellowship. He also serves as a reviewer for reputed international journals, reflecting his expertise and contribution to the scientific community. His passion for teaching, research and continuous learning makes him a respected academician and inspiration to students and fellow faculty members. On behalf of everyone present here, I extend a warm welcome to my friend, colleague and our esteemed guest, Dr. R. Ramesh. We are honored to have you with us today and eagerly look forward to your valuable talk. Thank you, sir, and a very warm welcome. Thank you, sir. Now I request Dr. Bhaskar Bhubadi sir to honor our resource person, Dr. R. Ramesh sir with a song. Thank you, sir. Without further delay, let us begin our today's workshop. I now invite Dr. K. Karthikeyan sir to deliver the first session. Principal sir, and then Secretary madam, and especially a very special thanks to Kanita ma'am
She is very hardworking and always, once upon a time, she is ready to create similar conference. Then she committed with the conference and workshops. Now she is the hero, equal the hero of the department, heroine of the department. She has done everything in a proper manner. She is always hardworking for only the because student. All the subject-based students, they are get benefited during the workshop and seminar. That's why she is always committed with the organizing similar conference. So a special thanks Kanita ma'am, and then Ramesh and other colleagues of the department. They are also very special cooperation with each and every one of the faculty members. So that is also very good in the JJ College Biochemistry department. Okay, thanks for everything. So now I come to the session. Actually, very short time. We have a very short time. That's why I will give the crisp lecture. Okay. So start with the animal concept of the animal science research. So actually, the people are know many of the projects were done. We know very well about them. We have seen many of the articles. They are done excellent work in animal studies. So how they are done? So that is the hidden of the animal science research. So here we have the experience. I am also have some of working experience with the animals, and he have fish relevant research work experience. So we have shared some of the knowledge within this short period. Okay. So we will enrich you maximum level based on this presentation. So actually the reason for selecting rodent as an animal science model. So here, so this is the most useful biomedical research, not only for the current scenario. So by ancient level they are using only the start from mice and the rat, because the anatomy and the system, everything is similar with the human. That's why we are selecting the animal as a rodent, especially mice or rat. Okay. So here why we want to choose the white rat and white mice? What is the reason because of this? So actually it is user friendly and easy to store, easy to reproduce, and easy to use the animal studies without any harmful effect. Suppose we select in the rodent in white rat and other rat, it is very difficult to handle because very harsh. They have some powerful rat. Compare them these small mice and white rat. That is called as blister rat. Okay, so this is the major reason why we are selecting the white rat or mice in the animal model for the biological research and biomedical research. So genetic similarity to human, that is the first point. Second one, so I will not go much in detail, so I will give the short manner. So first one is genetic similarity to human, that is the first point. Second one, rapid reproduction and short life cycle. So easy to reproduce. So within a short period, we have to multiply the animal quantity. So we want to continue the research within our lab. We have 4 members in the laboratory. Each and everyone have different number of animals. We need n number of animals. So that's why we are using this rapid reproduction. புரியுதா சொல்றது? குயிக்கா நம்ம ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். அட் தி சேம் டைம் சீக்கிரமா நம்ம மல்டிபிள் லெவல்ல யூஸ் பண்ண முடியும். ஈஸியா நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷனை கேரி அவுட் பண்ண முடியும். அதோட அவுட்புட் நம்மளால ஈஸியா எடுக்க முடியும். That's why we are selecting the rodent model. And then easy handling, that is very very important. So compare the other, and also if we have a lot of laboratory animals. For example, guinea pigs, rabbit, monkey, everything is there, but that is very difficult to manage and also maintain that particular animal. So once we compare with these rat, that is very difficult to handle, but we have to purchase also very, we want to spend the money lot. So a lot of things is there. So that's why we are concentrated only in the rat. So all the people, all the young scientists, all the students, researchers, everywhere, they are using only the rodent as an animal model. So that is the major reason. And then suitable for disease and drug research. So when we are thinking about some toxicological studies or drug delivery or disease prediction, so then easily we have to conclude by using this animal model. Okay. And then availability and the standard strains. So everywhere we easily purchase the rodent in the Tamil Nadu, not only Tamil Nadu, other state also. So that is also one of the important points. Next one. So this is the normal characteristics of the rodent. So normal temperature, if you want to maintain the animal house or we want to separately use some cage,
Then you have to maintain the 37 degree temperature. And then pulse rate, this is a common everywhere. It may be fluctuate. This is not exact pulse rate. It may be very similar, slightly vary. And then gestation period 19 to 21 days. So this is the important reason we select the rodent model. So the short period we produce பண்றதுனால இது வந்து நம்ம select பண்றோம். Okay. அடுத்தது mating age 6 to 8 week we will get the reproduction. And then winters 8 to 12 years average from to 8. So these are the basic characteristics of the rodent. And the room temperature, if you want to maintain the animal house, then you have to maintain 20 to 21 degree temperature every time around the clock. So what we do, only we want to use air conditioner or other temperature regulator. Okay. And the humidity, this is also maintained 50 to 60% because then only it may be a survey with good health. Otherwise it may be spoil the health. That's why we have to use the humidity 50 to 60%. That's why we are using the husk as a bedding material. So it is a very good for maintaining the humidity. And then weight weaning during the weaning period 7 gram, adult may be 25 to 28 or more than 28, 30 to 40. So this may be varying. So this is the characteristics of the rodent. So how we store the use the storage cage. So this is the stable conditions of the storage medium. So this is the standard protocol we are using this storage medium, and also we have to use some steel lid also we have to cover because it is easy to transfer and we view the animals, and we have to use the water bottle by using this lid. So these are the various characteristics helping the cage usage. So this is a rack. So once we have to use n number of animals, we want to store many breeding, then we have to use some different rack or different rows. Okay. Next one. So this is the examples of storage of the other animals too. Rack, we have to use different cage in the same rack. We have to maintain the labeling and marking, everything you have to mention by using the tag. So this is common one. And then guinea pig, rabbit, everything is usually they are using the same polyethylene container. It may be a transparent or non-transparent. There are two types of the cage they are using by using the covered lid and including the bottle also the same material. Then the uniformity of the bottle shape and size is vary between the animal to animal. Suppose if we rat use பண்றோம்னா அதுக்கு ஒரு மாதிரியான வாட்டர் கண்டெய்னர் இருக்கும், லிமிட்டட் கண்டெய்னர். அந்த வாட்டர் கண்டெய்னர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸோ அனிமல் ஈஸியாக வாட்டர் லீக் பண்ணுற மாதிரி உள்ள ஒரு வால் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ டச் பண்ணாலே வாட்டர் ட்ராப்பாக வரும். ஏன் ட்ராப்பாக வருதுன்னா நிறைய வந்துச்சுன்னா கீழே உள்ள பெட்டு வந்து ஈரமாகி அந்த மாய்ச்சர் கண்டர் அதிகமாகி தட் மே சான்சஸ் டு ஸ்பாயில் த அனிமல் ஆர் ஹெல்த் மேபி ஹெல்த் இஷ்யூஸ் மேபி ஹேப்பன் த ஹெல்த் இஷ்யூஸ். That's why we are using the proper bottle. Once we are using the animal house or once we are using the cage, every time we have to monitor the proper working of the particular ball in the water bottle. Otherwise it may be lock or it may be interrupted with the feeding material. Suppose feed பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம், அது கூட போய் லாக் ஆகிக்கும், அப்புறம் தண்ணி என்னவும் கண்டினியூஸாக ஊற்றிட்டே இருக்கும், அப்போ பெட்டு வீணாக போயிடும். ஸோ அதனால நம்ம அதை ப்ராப்பராக செக் பண்ணணும். ஸோ மானிட்டரிங் ப்ரொசீஜர் வந்து ஐ வில் ஷோ யூ லேட்டர். ஸோ சைட் ஆஃப் housing. Suppose we want to fix animal house in our department or institution, then we have to use some follow some regulations. So this is the list of following procedure is there. Type of housing, non-air conditioner, air conditioner. We have to maintain 20 to 25 degree temperature because we have different climatic conditions. Once we don't want to go for lower temperature and also higher temperature. Cooling போகக்கூடாது, மேலேயும் போகக்கூடாது. We have to maintain 20 to 25 degree temperature. Then we have to use some closed atmosphere or non-air conditioner. Non-air conditioner means we never allow the outside air inside the room. Okay? Air conditioner means you have to maintain the temperature by using the air conditioner. Okay. So clean corridor. Always we have to maintain the neat and the clean place of the particular animal storage area and also the veranda of the corridor of the particular maintaining room. So dirty corridor. So this is the back side of the animal house. We have used the remove the garbage and having a washing room. So that is also separately you have to maintain and you have to clean each and every day by using the proper sanitation every
every time you have to maintain the proper sanitation. So this is the flow chart for the maintaining of the particular animal house, how we properly follow the different location in the particular storage area. So this is the layout for the maintaining of the animal house. You will see in the later, I will send to the PPT, then you have to refer. Next one. Next one. Next one. The next one. Strains, different breeds. Strains and different breeds of the laboratory animals. We just concentrate only the rat. Very difficult to maintain because very big in size. The cost of expense also high. Feeding material also high. That's why we never consider about the guinea pigs. No need to worry about the guinea pigs. We just concentrate. We need only for the enough knowledge about the rodents or white rat. So that's why we are concentrating only here. Mice is a common strain for by using the animal science research, experimentation, toxicological studies. Swiss albino and CBA, C57, these are the different varieties or strains of the mice. Which one is suitable for your studies? Then you have to select the animals. Here always we are choosing the Swiss model, is the common one. Next, rat, once we compare with the mice is small in size, rat is slightly bigger than the mice. Because mice we have to use in the immunological studies. Many of the immunological studies they are concentrated only in the using the mice. It is very easy to identify the immunological functions and everything by using the thymus and other things. So once we have to use the rat, all kind of the toxicological study, biomedical study and nutritional studies, all the studies you have to easily carry out and you have to get the proper result, including blood, hematological parameter, toxicological parameter, pathological parameter, everything will get the clear idea through this usage of the rat. Okay. So this is the guinea pig. I don't want to deal with much more about the guinea pigs because we never use the guinea pigs. Everybody use one wrong. The kelly brother of the rat. So some of the specific research they have to use very rarely in the guinea pigs. So GLP, this is a very important part in your stage. So GLP, good laboratory practice. This is the very important. Nowadays we all are forget this the primary thing of the GLP. So internationally recognized definition of GLP is a good laboratory practice. Anyone done this kind of the regular GLP practice? We don't know. We are following or not. We are done in some particular level of the research and always doing a regular activity. But that is not proper way to use the laboratory. So this is the good practice. We have to first we have to plan and then create the framework and then which studies we planned and how we performed, what kind of the monitoring mechanism we planned and then recording procedures and then report and everything. Actual bits you have to past research also you have to store in the different folder. So which animal we are using, what are the studies we have done in the previous level, that is also stored in the actual. Okay. So remaining you have to maintain the proper record. So that is the major thing they are expecting. Animal ethical committee and also other institutional committee they are recommending only for the GLP. GLP only they are accepting when you are giving the proposal or document submitted to the ethical committee. They are definitely checking the GLP practice. Then the studies generate data. Maybe it hazards, maybe exhausts and risk and user and consumer, third party, including the environment. So these all parameters we have to check thoroughly before using the animal, before planning the
by using the particular manpower. So each and every institute, they have to maintain or allow one fellow for the animal caretaker. So அப்படி ஒரு ஆள் இருந்தால் தான் பண்ண முடியும். We have to monitor the growth and development and health conditions and maintaining of the laboratory, the animal house and the rack and bedding material and water bottle, everything have to monitor by using some permanent position any one of the fellow. ஸ்ட்ரெஸ் ஆகினா அப்புறம் அது ஹார்ட் பயங்கரமாயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் ஆச்சுன்னா நீ பண்ணுற எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோ கொடுக்குற ட்ரீட்மெண்ட்டோ டோட்டலி வேஸ்ட். அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ அதனால் வி ஹேவ் டு யூஸ் வெரி ஜென்ட்லி, வி ஹேவ் டு அடாப்ட் த அனிமல். இப்போ நீங்கள் சில்ட்ரன் எப்படி பார்த்துக்கிறீங்களோ அது மாதிரி அனிமல் கூட யூ ஹேவ் டு லிங்க். நீங்கள் வந்து அவங்க பழகணும். அதை அடாப்டேஷன் பண்ண பின்னாடி தான் நம்ம வி ஹேவ் டு யூஸ் ஹவு. And also we have to use another secondary machine procedure by identifying the scrotum. So ரெண்டு விஷயத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம், we have to identify as a male. Female means the genital region and anal region also very closely arranged, so easy to identify it is a female. So this is the major difference between male and female. So this is the material. Once we what type of the material we have to use as the cage bed. So first they have to follow the husk material. Why means it easily absorb the moisture content. Maybe animal urinate, that is also easily absorbed. Suppose water drop, that is also absorbed. So once we have to use the husk material, there are 3 days it is enough for the maintaining of the bed aspect. Then you have to change the routinely, you have to each and every 3 days you have to change the bedding material. Then it is good for animal health and maintaining for the animal health is very good. So this is the material. So normal that. So once you look, which one is good, which one is bad. So for good rat look like a very healthy hair, very healthy eye, very big in size. There is no any damage. Suppose if it is sick, then you easily identify the tail region. Tail region that may be damaged or irregular in shape or hair loss or eye may be changed in the color.
I show you in the image, and this is the position. So bedding, already we discussed about the ASCII material as a good material bedding system. So automatic watering system, this is also already discussed. The borders is always checking in every day, otherwise it may be locked or it may be chances to spoil the water usage of the animal, it may be chances to death, even death. ஏன்னா நம்ம கரெக்டாக செக் பண்ணல அப்படின்னா அது லாக் ஆகிட்டு தண்ணி வேஸ்ட் ஆகிடும். தண்ணி இப்போ நைட் டைமில் நடந்துச்சுன்னா என்ன பண்ண சொல்லுங்கள், நைட் டைமில் இந்த பால்டர்ஸ் லாக் ஆகி தண்ணி பூரா போயிடுச்சு. அனிமல் வித்தின் 2 hours கூட தண்ணி குடிக்காம இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம், ஃபீடு வந்து ரொம்ப ஹார்ட் மெட்டீரியல். அப்போ ஃபீடு பண்ண பிறகு என்ன பண்ணுவோம், தண்ணி குடிக்கணும்னு அதுக்கு தோணும். அப்போ இல்லாட்டா என்ன பண்ணுவோம், டை. ஸோ அப்போ ஒரு சின்ன வாட்டர் பாட்டில் நம்ம கரெக்டாக மேனேஜ் பண்ணாதனால ஒரு அனிமலோட உயிர் எடுத்து மெயின்டைன் பண்ண முடியாமல். ஸோ அதனால் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னங்கிறத இங்கே நீங்கள் பார்த்துக்கணும். Sanitation and cleanliness. So it is each and every laboratory animal house needed the essential part of the animal biological research. Sanitation is every time you have to cleanly done the sanitation process. Without any water supply, we cannot use the animal house as an animal storage medium. And then the rooms, storage space and other areas should be cleaned with appropriate detergent and disinfectant. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு லெபரட்டரி கண்ண மூடிட்டு இவ்வளோ பண்ணிங்கனாக்கா இது அனிமல் ஹவுஸா இல்லை நம்ம ஹவுஸான்னு தெரியாது, அந்த அளவுக்கு இருக்கும். பட் நம்ம வந்து ஒரு அனிமல் ஹவுஸ் பக்கத்தில் போனேன், இந்த பக்கம் அனிமல் ஹவுஸ் இருக்கா, இந்த பக்கம் இருக்கா, நம்ம தெரிகிற அளவுக்கு இருந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம், வேர் இஸ் நோ எனி சானிடைசேஷன், எனி கிளீன்னஸ் அங்கே இல்லைன்னு அர்த்தம். ஸோ அனிமல் ஹவுஸ் இருக்கிறது தெரியாத அளவுக்கு நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும். அந்த அளவுக்கு வேவ் யூஸ் ஆஃப் த டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன், டிட்டர்ஜென்ட், அப்ராப்ரியேட் கிளீனிங் அண்ட் வாஷிங். ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்படி பண்ணினா மட்டும் தான் வி ஹேவ் டு கெட் த ப்ராப்பர் ரிசல்ட் ஃப்ரம் த அனிமல் சைட். அனிமல் கொண்டுட்டு வர்றது நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது மட்டும் முக்கியம் இல்லை, அதுக்கு முன்னாடி உள்ளது பின்னாடி உள்ள ப்ராசஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதை நம்ம பண்ணாலே ரிசல்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு வந்துடும், புரியுதா? ஆனால் நம்ம இதெல்லாம் பண்ணாமல் ரிசல்ட் வரல நான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தேன், அந்த பேப்பரில் 10 மணி தான் ஒர்க் பண்ணேன், 10 ரிசல்ட் வரல அப்படின்னு அடிச்சு பேசிட்டு இருப்பேன். பட் எங்கே நம்ம விட்டுருப்போம், இந்த ஜிஎல்பி கரெக்டாக பண்ணியிருக்க மாட்டோம், இந்த அனிமல் மெயின்டெனன்ஸ் கரெக்டாக பண்ணியிருக்க மாட்டோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தீபாவளி வரும், பொங்கல் வரும், நிறைய ஹாலிடேஸ் வரும், அப்போல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, அனிமல்ஸ் வச்சுருக்கீங்க, நீங்கள் பாட்டு போயிடுவீங்க. அனிமல் என்ன பண்ணுவோம், ஹூ இஸ் த டேக்கர்? ஸோ அதுக்குன்னு ஒரு அனிமல் கேர் டேக்கரை கம்பல்சரியாக இருக்கும். சப்போஸ் இப்போ 4 பேர் ரிசர்ச் லேப் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னாக்கா ஒருத்தர் பார்க்க இன்னொருத்தர் என்ன பண்ணுவோம், மானிட்டர் பண்ணணும். சப்போஸ் ஆள் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இன்ஸ்டிடியூட் ஒருத்தர் அப்பாயிண்ட் பண்ணணும். அப்படி பண்ணலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் யார் ஒர்க் பண்ணீங்களோ அதுக்குன்னு ஒரு ஆள் அதுக்கு அப்பாயிண்ட் பண்ணணும். இப்போ ஒரு நாள் லீவ் போடுறீங்கன்னா அதை பார்த்து ஒரு நாள் இருக்கணும், ஒரு நாள் இல்லைனாக்கா nothing in the research. So அது ரொம்ப important. For disinfection, these are the closely support to the animal growth and development and also the proper biological research. And then periodical microbiological monitoring is useful to determine the efficiency of the disinfection. So இதை கூட நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to monitor is there any infections in the animals. நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கும், பார்த்தால visually we have to identify some of the appearance. ஸோ ஐலையோ இல்லை மவுத்துலையோ ஏதாவது ஊன் வந்திருக்கு, வேறு ஏதாவது ஹேர் லாஸ் ஆகிருக்கா, மேபி சம் ஸ்பாயிலேஜ் ஆர்கானிசம் டேமேஜ் இது அனிமல்ஸ். ஸோ எது அப்படிங்கிறத we have to check the microbiological testing and monitoring procedure. Then only we have to maintain the healthiest animal in the animal. Waste disposal, another important thing. ஏன் வந்து நம்ம இவ்வளோ தூரம் யூஸ் பண்ணி நம்ம அனிமல்ஸ் பண்ணோம்னா ஸ்மெல் வருது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஸோ திஸ் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் thing. Waste disposal. Once we collect all the cage dust material, bedding material, then you have to closely pack and then very long to particular place of the animal house. You have to burn. Otherwise, you have to destroy completely the waste material. Otherwise, that smell always in surrounding of the animal house. அப்போ என்ன பண்ணுவோம், அதை கரெக்டாக டிஸ்போஸ் பண்ணோம், இல்லை பேர்ன் பண்ணிடணும்னு சொல்கிறாங்க. பேர்ன் பண்ணிட்டீங்கன்னா பிரச்சனை கிடையாது. அது பேர்ன் பண்ணதை எடுத்து என்ன பண்ணுவோம், ஒரு இடத்துல நல்லா குடி வந்து புதைச்சிடணும். ஸோ அப்போ there is no any smell inside and outside of the animal house. Okay. And then collect and dispose very properly and sanitize the particular cage repeatedly. நீங்கள் வந்து பெட்டிங் மெட்டில் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க, அந்த சானிடைஸ் பண்ண மாட்டாங்க, க்ளீன் பண்ண மாட்டாங்க அந்த கேஜ். அதில் டெப்ரிஸ் நிறைய ஒட்டி இருக்கும், யூரினரி மெட்டீரியல் இருக்கும், ஃபீகல் மெட்டீரியல் இருக்கும். அது இல்லாமல் தட் மே ஈஸிலி சான்சஸ் டு ஸ்பாயில் த பர்டிகுலர் அனிமல்ஸ். அடுத்தது எமர்ஜென்சி வீக்கெண்ட் ஹாலிடே கேர் நான் சொன்னல அதான். ஸோ யாராவது எனி ஒன் ஆஃப் த பர்சன் அசிஸ்ட் ஆர் மெயின்டைன் த அனிமல் டூரிங் த ஹாலிடேஸ் ஆர் டூரிங் த ஃபெஸ்டிவல் டேஸ் ஆர் டூரிங் த எமர்ஜென்சி கண்டிஷன்ஸ். எனி கண்டிஷன் யூ ஹேவ் டு யூ ஷுட் அலர்ட் ஒன் fellow, always monitor the animal, not only for the
monitoring and also checking each and every step. So animal is properly eating or not. Animal is properly feeding or consuming water or not. The lid is properly locked or not. The cage is there any damage or எல்லாத்தையும் செக் பண்ணணும். நம்ம அதெல்லாம் பார்த்தது கிடையாது. அதே போல லேபிளிங் கரெக்டாக பண்ணணும். எந்த அனிமல் எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற லேபிளிங் ப்ரொசீஜர் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும். அது எல்லாமே தனித்தனி ப்ரொசீஜர் இருக்குது கவர்மெண்ட் மானிட்டர். ஸோ ரெக்கார்ட் கீப்பிங். ஸோ தீஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், போன வாரம் ஒரு அனிமல் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தப்ப எதுவுமே ரெக்கார்ட் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஒன்ஸ் யூ ஹவ் டு டேக் இன் த கேஜ், அதர்வைஸ் யூ ஹவ் டு யூஸ் நம்ம டேக் இன் த அனிமல்ஸ். எதுவுமே பண்ணியிருக்கிறாங்க. எந்த அனிமலுக்கு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தோம் தெரியாமல் கன்ஃபியூஸ் ஆகி மாற்றி கொடுத்து இரகுலர் ரிசல்ட். ஸோ எது வந்து கண்ட்ரோல் அனிமல், எது ட்ரீட்மெண்ட் தெரியாமல் கன்ஃபியூஸ் ஆகி இது வந்து டாக்ஸிகாலஜி அதை பண்ணி இதை வந்து ஜெனிக்கல் ஸ்டடி பண்ணி கடைசியில் ரிசல்ட் தாரமாராக வந்து வேறு வழியே இல்லாமல் கன்ஃபியூஷன் ஸ்டேட்டில் வந்து வைக்கும். என்ன ரீசன்? Proper record keeping. So this is very important. You have to monitor different type of record keeping procedure. You have to use the label. Otherwise, you have to mention the marker by using the marker in the cage. You write anything that particular code using the particular biology. Maintenance. Again, the same. Animals should maintain the proper housing, proper spaces, proper rack, and then proper feeding. Items feed, that means stock எப்பயுமே இருந்துட்டு இருக்கும். ஃபீடிங்னா வாங்கி வச்சுட்டு முடிஞ்சிச்சுன்னா ஒரு வாரம் கழிச்சு திரும்ப வாங்குறது இல்லை. முடியறது கூட என்ன பண்ணுவாங்க, ஆல்ரெடி அவர் மெயின்டைன் த ஸ்டாக். ஸோ ஃப்ரீக்வெண்ட்லி அவர் மானிட்டர் மெயின்டைன் த ஸ்டாக் ஃபார் த ஃபீடிங். அடுத்தது வென்டிலேஷன் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதர்வைஸ் the temperature or moisture may be vary and then that may be chances to spoil the animals. Next, environment. So the cage environment also very important. So you don't allow much more animal in the single cage. இடையிலேங்கிறத ஒரு கேஜில் 30 அனிமல் ஒன்று தூக்கி போடுறது, அது என்ன ஆகும், அதுக்கு பின்னாடி நிறைய எஃபெக்ட் நான் சொல்கிறேன். Okay, come to the important point. So this is the important effect. So many of the scientists identified inside the cage what happened in the male and the female animals. So first one is the cycle. So it is simply expressed as a once that the animal is mature for the reach of the mating period, it is indicating the estrus. That period is called as the estrus. During this time, that the animal excretes some mucus that indicating the mating period, that male easily attract the female. So female attract the male, and then it may be chances to attract the female male, and then mating process takes place during these signs. That is called as estrus. Next one, leaf boot effect. So this is a group of female are housed in together. They may be into anestrus due to pseudo pregnancy. அதாவது வந்து ஒரே கேஜில் நம்பர் ஆஃப் ஃபீமேல் குரூப்ஸ் வந்து அடாப்ட் பண்ணும்போது அது என்ன பண்ணுறது, அதோட யூரினரி எக்ஸ்கிரீட்டட் ப்ரோட்டீன் தட் மே பி ஸ்பாயில் டு irregulate the estrous cycle. So men have a menstrual cycle, animals have a estrous cycle. So that cycle interrupted by adopting the n number of female in the single cage. That process is called a leaf boot effect. So these also identified one of the scientists in the during the 1958. And then bitten effect. So this one type of the behavior that is called when the female are housed against the male. That may be within 72 hours they will exhibit regular estrus. We have to introduce one particular male into the group of the female. Suppose that female have irregular cycle, that male secreting protein that regulate the estrous cycle of the other female. So that is called as bitten effect. Next one, leaf boot effect. So this one of the mechanism noted inside the cage. Multiple female tried outside the same cage and the absence of the male. Once male, there is no male, only female is occupied the particular cage. The lack of male, that chemical cues, the female to female urinary compound that suppress the release of luteinizing hormone, so it may be spoiled the reproduction. So this effect is called as leaf boot effect. Next one, so that physiological response, the cycle slow down or stop completely, result prolonged period of the distress and stress. Maybe spoil the reproduction of the particular female animal. So this is called particular effect. Bruise effect. So this is called as a pregnancy block. This is not nothing but pregnancy block.
It is recently mated female. Recently mated female that return to heat once we expose to the unfamiliar male. So new male introduced to the recently mated female. That male induced the secondary recycling process, secondary reproduction process. It is stimulated by this new male. Another Bruce effect. Next one, Witten effect. So Witten effect, that is called as the synchronization of the Easter cycle. Group of female members when exposed to the male hormone. So already we discussed about the same effect. This is also same. The male hormone that stimulates the healthiest reproduction of the female. So this is called as a Witten effect. Okay, next is common route of administration of the rat. So different experimental doses we have to use some different routes. What kind of the route we have to use? First one, intramuscular, IM, intraperitoneal, subcutaneous, intravenous. So this is the various parental administration process in the rat. So this is a route and volume of the particular. Later time you have to study about this table. I will explain everything in the dissection. So this is the parental administration of the drugs or some of the injections using the intraperitoneal or intramuscular. Intramuscular means we have to use the thigh, inject the needle into the muscles. Intraperitoneal means in the gap of the belly. So based on this you have to inject different type of the dosage. So this is intramuscular injection. So this is the location of the, we have to select and then inject the particular dosage. Next. So intraperitoneal, how we inject the intraperitoneal dose? Then you have to use the lower belly skin and you have to penetrate under the belly skin. That is called as intraperitoneal injection. Subcutaneous injection. Subcutaneous injection, usually we just scrub the skin and then in between the head and the neck region, then you have to insert the very minimum level of the needle inside the skin. That is called as subcutaneous injection. Intravenous. So intravenous, there are different methods. We have to use intravenous dosage by using the tail. We have to use as a butterfly needle. Otherwise, we have to use directly in the insulin needle, insulin cell area. And the needle வச்சு கூட நம்ம டோசேஜ் கொடுக்கலாம். ஏன்னா நம்ம டோசேஜ்னா 1 லிட்டர் 2 லிட்டர் கொடுக்க போறதில்ல. 1 ml or 0.5 ml 0.2 ml தான் கொடுக்க போறோம். So அப்படிங்கறப்ப we have to use as a tail or we have to use as a some other route. So once we collecting the blood, suppose we want to collect the blood for the hematology blood parameter, then we have to cut the tail region, easily collect the small range of the blood. Otherwise, we have to use directly in the bench of the heart. Blood collection from orbital situs. So this is very difficult process by collecting sample. Once we miss the chances to once you miss the holding of the animal, they easily bite. ஈஸியாக வந்து நம்ம பைட் பண்ணிடும். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம ஐபாலில் வந்து ஒரு கிளாஸ் ராடை வச்சு நம்ம குத்துனாக்கா அது எவ்வளோ பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த மெத்தட். நீங்கள் ஐபாலில் வந்து அந்த கேபிட்டல் டீப் வச்சு ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கனாக்கா அதெல்லாம் ப்ளீடிங் ஆகும் ட்ராப்பாக அதை கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் அனிமல் எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும், அனிமல் எந்த அளவுக்கு அது அக்ரஸ் ஆகும், அப்போ என்ன ஆகும், நம்மளை டக்குன்னு பைட் பண்ணிடும். அப்போ நம்ம ஹோல்டிங் வந்து ரொம்ப கரெக்டாக பண்ணணும். அவங்க கேன்சர் blood collection from cardiac puncture. So இதுவும் வந்து நம்ம வந்து சென்ஸ் பண்ணோம். We have to sense the and the animal heart and then we have to punch, then collect the blood. So enter oral administration. So this is very simple process, but it is also have some complication. ஏன்னா oral நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், அதுக்கு கேவிட்டி நீடில்னு இருக்கு. கேவிட்டி நீடில் எப்படி இருக்குனாக்கா ரைட்டா பெண்டா இருக்கும், எண்டில் பால் மாதிரி இருக்கும். சம்டைம்ஸ் இந்த பால் வந்து ப்ளோக் ஆகிடும். அதை நான் கவனிக்காமல் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாவில் வந்து டேமேஜ், தட் மீன்ஸ் யூசோபேகஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறது பெஸ்ட். அப்போ அது இன்ஜூர் ஆகி வேறு மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன் ஆகிடும். ஸோ திஸ் இஸ் த கேபேஜ் நீடில் ஓரல் ட்ரீட்மெண்ட். அது என்ன பண்ணணும், நம்ம
சிரஞ்சியில் மாட்டிட்டு என்ன பண்ணோம், உள்ள ஓரெல்லாம் வந்து பொறுமையாக பெனிட்ரேட் பண்ணி நம்ம ஜெயிக்கலாம். இல்லைன்னா என்ன பண்ணோம், வெளியில் வந்துடும் இல்லையா? அதனால் நம்ம உள்ளுக்குள்ளே டேரெக்டாக என்ன பண்ணுறோம், ஓரல் கேவிட்டிகளை வச்சு டேரெக்டாக ஸ்டொமக்கில் இன்ஜெக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ திஸ் இஸ் த டைப் ஆஃப் நீடில். நெக்ஸ்ட் ஒன் நிறைய இடத்துல வந்து பார்த்தோம், பட் டைம் கேனாட் பர்மிட் டு கண்டினியூ தி ஏஐ டிரைவர். ஸோ நான் சிம்பிளாக ஒரு ஸ்லைடில் சொல்லிடுறேன். ஸோ இப்போ நம்ம இதுவரைக்கும் பார்த்தது ஓல்டு மெக்கானிசம்ஸ், ஓல்டு எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன். இது ஆல்ரெடி மெனி ஆஃப் த யூரோப்பியன் கண்ட்ரி ஸ்டார்டட். நாம் இன்னும் வந்து ஜிஎல்பியில் தான் இருக்கோம். ஜிஎல்பி கரெக்டாக பண்ணல. இப்போ ஏஐ அப்ளிகேஷன்ஸ்னால் ஒரு சிம்பிளாக சொல்கிறேன். சப்போஸ் வி வாண்ட் டு மானிட்டர் த அனிமல் மோஷன், animal activity, animal feeding behavior, animal reproduction, everything you have to monitor by using the AI tool. Okay, so the chamber or room or particular laboratory, we have to create the AI tools by using different software module. We have to use the chip, then we have to monitor easily within the without any manpower. So அதுதான் வந்து இங்கே ஏஐயோட இம்பார்ட்டன்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ். இப்போ ரூமில் நம்ம தேவையான அளவு நம்ம வந்து நம்ம சாஃப்ட்வேர் டூல்ஸை வந்து கம்ப்யூட்டர் அடாப்ட் பண்ணிட்டோம், மெஷின் லேர்னிங் பண்ணிட்டோம்னா ஈஸிலி வி ஹேவ் டு மானிட்டர். இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ஒய்னஸ் அப்பாரட்டஸ், பிஹேவியரல் பிளேஸ் அண்ட் சம் பர்டிகுலர் 24 hours மானிட்டரிங். ஒரு ஆள் உட்காந்து வாட்ச் பண்ணிட்டே இருப்பார், அது எத்தனை டைம் ஃபீடிங் பண்ணுது, எத்தனை டைம் மூவ் பண்ணுது, தேவையே இல்லை. ஸோ அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி வந்தாச்சு. வி ஹேவ் டு கோ வித் வெல் எக்யூப்டு லெபரட்டரி தட் இஸ் எவல்யூஷனரி ஆஃப் த அனிமல் ஹவுஸ். இப்போ ரீசெண்டாக எல்லாத்தையும் தான் நீங்கள் என்ன ஒரு டெஸ்ட் பண்ணாலும் ஜஸ்ட் யூ ஹேவ் டு யூஸ் சிப் ஆர் சம் மெஷின் லேர்னிங் ஆர் அடாப்ட் த பர்டிகுலர் ஏஐ மாடியூல் டூல்ஸ் இன்பில்ட் த லெபரட்டரி ஹவுஸ், அனிமல் ஹவுஸ். ஸோ அதில் ஃபிட்டிங் பண்ணால் போதும். நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் உட்காந்து என்ன பண்ணலாம், இங்கேருந்து மீட் பண்ணுற மாதிரியோ சாட் பண்ணுற மாதிரியோ ஈஸியாக மானிட்டர் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி இப்போ அவைலபிளாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இதெல்லாம் வந்து எவல்யூஷன் ஆஃப் த ஏஐ டூல்ஸ். இதெல்லாம் நமக்கு இன்னும் வரல, எத்தனை வருஷம் கழிச்சு நம்ம வரப்போகுது தெரியல. பட் வி ஆல்சோ ட்ரைங் டு அடாப்ட் தீஸ் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி. ஏன்னா நீங்கள் எங்கே பேப்பர் போனாலும் ஏஐ டூல்ஸ் இல்லாமல் இன்னும் எதுவும் பண்ண முடியாது. ஏஐ மெஷின் லேர்னிங். இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏனோ டெக்னாலஜினாங்க, அப்புறம் ஸ்டெம் செல்னாங்க, அப்புறம் அப்படின்னாங்க எப்படினாங்க. இப்போ எங்கே வந்துச்சு ஏஐ மெஷின் லேர்னிங். அடுத்தது எங்கே போகுதுன்னு தெரியாது. ஸோ அதனால் அந்தந்த காலகட்டத்தில் போகணும். நீங்கள் ஏதாவது பேப்பர் பப்ளிகேஷன் போகிறீங்க, ரிசர்ச் பண்ணுறீங்கன்னா ஏஐ நீங்கள் அடாப்ட் பண்ணாலும் ஒரு கொஸ்டின் வரும். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறது, வேர் புக் யூ வாண்ட் டு சர்ச், யூ வாண்ட் டு அடாப்ட். அதுக்கு என்ன சிம்பிளிஃபைடாக பண்ண முடியுமோ அதை நம்ம பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ இது வந்து கரண்ட் சினரி ஆஃப் த பயாலஜிக்கல் ரிசர்ச். ஓகே, ஸோ based on this I conclude here all the applications they are mainly adapted. இது எப்படி சொல்றேன்னா, ஒரு காலத்தில் வந்து நம்ம டொமேட்டோஸ் வந்து நேச்சுரலாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம். இப்போ நேச்சுரலாக நம்ம எப்படி இருக்குன்னு மறந்துடணும், கரெக்டாக? ஸோ நேச்சுரல் எப்படி இருக்கும், இப்போ ஜூஸியாக இருக்கும், டிஷ்யூ கம்மியாக இருக்கும். இப்போ டிஷ்யூ நிறையா இருக்குது, ஜூஸ் கம்மியாக இருக்குது. என்ன ரீசன்? ஸ்டோரேஜ் சேஃப்டி அதிகமாக இருக்கல, யாருமே கடையில் விட்டாச்சு. ஸோ அதே போல் அப்ளிகேஷன்ஸ் நிறையா இருக்கிறது டெக்னாலஜி அடாப்ட் ஆகுமா, இல்லை நம்ம அகைன் இந்த மேனுவலாக ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்கிறது செஞ்சுருப்போம். ஈவன் கார் வெஹிக்கிளில் கூட டீசலு, பெட்ரோலு, அப்புறம் இப்போ வந்து என்ன போயிட்டுருக்கு, ஈவியும் போயிட்டுருக்கு. அடுத்தது என்ன வரப்போகுதுன்னு தெரியல. ஸோ இன்னும் நிறைய கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். அது போல் வந்து ஸோ நவ் த அனிமல் சயின்ஸ் ரிசர்ச் mainly 50% adopted in Europe countries by using the AI technology inbuilt to the animal house. Already they are inbuilt and done the many of the research. The publications also reach more than 90% of the publications by using the AI tools. பார்த்துருப்பீங்களா, எங்கே போனாலும் ஏஐ மிஷினரி தான். வேறு எதாவது போட்டாக்கா அது 2019 2010 12 அப்படி போயிடுது. ஆஃப்டர் 2019 எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வித்தவுட் ஏஐ we cannot able to done any research, any scientific invention, any studies, any research work, any PhD, anything else. So we have to adapt. So I request you guys in future at least minimize level of AI tools and technology. Wherever you are having the opportunity, you just learn and then use the AI adaptation laboratory and then improve your research. Okay, good luck for your great future. Thank you. For your informative session. Now it's time for tea break. Kindly enjoy your refreshment and be back.
I am discussing about the first part of zebra fishes, one of the animal model for biological studies. Why you have chosen for zebra fishes, animal model? There are several fishes are available. We know first freshwater fish, marine fish, and including marine fishes and the freshwater fishes, ornamental fish. I am discussing about the first part of zebra fishes, one of the animal model for biological studies. Why you have chosen for zebra fishes, animal model? There are several fishes are available. We know first freshwater fish, marine fish, and including marine fishes and the freshwater fishes, ornamental fish.